Kristo ni odi kan wu say moja adansefo ebehu ne convicting proclamations na okekano at that time and happen so as a dying witness abra na was say wu say moja adansefo empo no ehun say na obusu a eka onyankopon asem at that point in time. Sunday school is God's business. Sunday school is my good business, and Sunday school is a good business. Emobibia kwaba biom eba one TV Sunday school preparatory show jumade so. Preparatory show jumade ya hunsisi ayeye edi boabo ya hu di twen edada Sunday school adesua a ekoso owo ye na Assemblies of God nsafo ahoduo mu eni nsori ahoduo a wodi Assemblies of God Sunday school manual edijuma. The firm is say famous na ene mina di yenim ama adesua a etoso do miensa. Estre say be hweye efre bia like comment afenso share na afufransa enka, and most importantly subscribe to your channel no na yenina yembo munyini o Kristo mu edamwase bebre. Sunday school is God's business. Sunday school is my good business, and Sunday school is our good business. Ene eye lesson etoso 13, but answer na yebewura yadisua no yenkaka yehu wo de yesuasuaye ewo ye Sunday school classes ahoduo eno enti mayenti wonka ewo ye comment section de wusuaye the teacher come out here question bia wanya ho answer. Quick review. Your lesson etoso dumienu no na your topic ne say yedi wona wayi won efrimu no ka ho, including the excluded. Additional ebe ye ne say the message of Christ is available for everyone. Onyankopon asem no na ewo ho na se Kristo Yesu asage no na asem no wo ho ma obia. Asem no wo ho ma obia. Emfa ho ne nipa kono background, emfa ho ne nipa kono social status, emfa ho ne krokra ofri so amaya ofri mu bone subia owo mu. Asem no ewo ho ema obia. Enti ye ni ho anu ye bia se yempai onyankopon asem no anasem kwagisem no enche won. Ese say ye timibo asem no ho dawro eche obibia. Ene so ya this no topic ne say living and dying for Jesus. Retina say na wewu ama Kristo. Retina say na wewu ama Kristo. Living and dying for Jesus. The central truth is that no matter the cost, Christians must declare the gospel. No matter the cost, Christians must declare the gospel. As I say, a Christopher ka asempano emfa ho ne de obehwe bia. As I say, Christopher e ka asempano. Here memory verse no ye be free Acts chapter 6 verse 8. Asomafo muma etoso nsia nchichemu motwe. Say, now Stephen, a man filled with God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Now Stephen, a man filled with God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Ye kind word tree num na say na Stefano jidie ni tumi ahye no ma no ye anwanwade ni nsenkyerene ahoduo pii wo nkrofo no. Stefano berema jidie ni tumi ahye no ma no ye anwanwade ni nsenkyerene ahoduo wo oman no enim. Ye toaso akọ your lesson objectives. And then so your lesson no ekwa twofold objective. The edi kind say answer na adesua no embra wiye no. Esese yetimi church hia ehia se huhun konkron ehye yema ema osom adwuma no.
ɛwɔ sɛ yɛtumi kyerɛkyerɛ hia ehia sɛ Honhom Kronkron ɛhyɛ yɛ ma wɔ Onyankopɔn ne som adwuma ahodoɔ no ho. We should be able to explain the need for the Spirit's empowerment for Christian services. Afei nso deɛ ɛtɔ so mmienu, ɔsɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi da n'adi ɛwɔ akwan ahodoɔ mmienu so a yɛbɛtumi agyina ama yɛgyidie mpo sɛ ɛba sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ mogya dansefo a ɛsɛ sɛ yɛtumi kyerɛ ɛwɔ kwan ahodoɔ mmienu a yɛbɛtumi agyina ama yɛgyidie wɔ ɛbrɛ mpo a ɛwɔ sɛ yɛyɛ mogya dansefo. We should be able to demonstrate in 2 ways we could remain steadfast for our faith when facing persecutions, even martyrdom. So that is our lesson objectives. The lesson also, a chim akọ ahodoɔ miensa, or the lesson has been divided into 3 main parts. The first part says empowerment to serve. Empowerment to serve. Oma wɔn kwan sɛ wɔn som. Oma wɔn kwan sɛ wɔn som. Under that, we shall look at Stephen as a man full of faith and the Spirit. Behu Stephen sɛ ɔbarima a gyidie ɛne Honhom Kronkron ahyɛ ne ma. Afei nso yɛbɛhu Stephen ne som dwumade a odii no ɛwɔ nkurɔfoɔ no anim. So we look at Stephen ministering among the people. Afei yɛkɔ ɔfa a ɛtɔ so mmienu no nso a ɔsɛ falsely accused. So we shall look at how Stephen was falsely accused and how this accusation inflamed the opponent. Then we shall look at Stephen's peaceful defendant. Ɔfa ɛtɔ so mmienu ɛna mebobɔ so no. Ɔsɛ wɔbɔ no soboɔ a ɛnyɛ nokorɛ. Enti yɛakyerɛkyerɛfo no bɛboa yɛn ama yɛahu sɛdeɛ soboɔ a yɛde bɔɔ na ɛnyɛ nokorɛ no ɛsi hwenya nkurɔfoɔ no ɛfaeɛ. Afei nso yɛbɛhwɛ Stephen ne asomdwie ano yie a ɔde yie ne ho ano wɔ mpanimfoɔ no anim. Ɔfa ɛtɔ so mmiɛnsa, yɛbɛhwɛ Stephen as the first Christian martyr. Behu Stephen as the first Christian martyr. Behu Stephen sɛ okristoni odi kan wu sɛ mogya adansefo. Behu ne convicting proclamations na ɔkeka no at that time and after so as a dying witness. Abra na ɛwɔ sɛ ɔyɛ mogya adansefo empo no ehun sɛ na obuso a eka Onyankopɔn asɛm at that point in time. Nti akyerɛkyerɛfo bedi enim ɛwɔ yɛ safo ahodoɔ ne yɛ classes ahodoɔ nyinaa mu ama yɛtumi adɔ lesson mu aso. Nti kakra yɛka ɛde atwatoɔ ɛne sɛ ɛwɔ yɛ Kristo som abrabɔ anase yɛ ne yɛ Kristo ɛnantie mu no wɔn a otimi egyina hɔ ɛso abapa ɛyɛ wɔn a abegye adi sɛ Kristo ennimu a abrabɔ enni meaning bia. Saa nkurɔfoɔ yi no abrabɔ anase yɛ ne Kristo nantie no ɛtra sɛ yɛgye Kristo adi anase yɛ hu Kristo kɛkɛ. Ɛkyerɛ sɛ wɔtɔkɔ so edi wɔn abrabɔ esi hɔ ma Kristo sɛ wɔbɛtena ase na wawu ama Yesu Kristo. Enti enei a menu mienu enya akonya sɛ ebesua saa lesson wei no. Yɛn bɔ mmɔden a sɛ ɛbɛyɛ present ɛwɔ yɛ class ahodoɔ na yɛntimi ɛma yɛ ho kwan na desua no ɛnkasa nkyerɛ yɛn. Na yɛkɔ so a ɛkae sɛ wei yɛ channel 1 TV yɛ available on all social media platforms. Wa wohwɛ yɛ bia like, comment, afi share na afufro a wɔkɔ AG empo onko AG no bia nsanka na ebo mu nsua Onyankopɔn asɛm na yɛntumi enyini ɛwɔ ne nan ase. Bye bye.